doing, or we shall be testing using the financial market data in our subsequent classes. তো একটু সময়টা বাঁচানোর জন্য আমরা থিওরিটাকে একটু অনলাইন করে নিতে চাইছি। So most of the theories you already know, you have done that in your econometric classes. So I'll just let you know that which theory you should brush up before you come to the classes. Okay, so আমাদের ট্রেডিং স্ট্র্যাটেজিটা এখনো শেষ হয়নি, সেটা আমরা করে নেব। But after that, what we shall be doing is a risk analysis of the financial market asset. So why this risk analysis is important? Because you see, as the risk avert investors, we always try to find out an asset which is less risky. So what are the different types of risk that one particular investor faces? So you already know that there are two different types of risk. One is the unique risk and the other is the market risk. The point is, unique risk can be diversified. So how do you diversify the unique risk? So when you construct a portfolio, then as you go on adding more and more assets, then the unique risk reduces. So therefore, unique risk is not that troublesome for the risk-avert investor. So actually what bothers the investor? It is the market risk which actually bothers the investor most. Why? Because the market risk cannot be diversified. Even if you go on adding more and more assets, market risk will not be reduced. By the way, what do you mean by market risk? How do you measure the market risk? দেখো, তুমি মার্কেট রিস্কটাকে মেজার করতে পারো কিভাবে? So you can consider the relationship with the market. So for that you have different market models. Already তোমরা corporate finance এ পড়েছো, like it is the capital asset pricing model, or it could be the average price theory. তো মোস্টলি আমরা যেটা ইউজ করি সেটা হচ্ছে ক্যাপিটাল অ্যাসেট প্রাইসিং মডেল। সো হোয়াট ডাজ ইট স্টেট, or what is the model or the equation that you estimate? তো এটা যেটা দেখায় সেটা হচ্ছে RI minus RF is equal to beta times RM minus RF. What is RI minus RF? RI minus RF is the risk premium. You already know that it's a risk premium on the asset actually. And what is RM minus RF? It is also the risk premium, but on the market. This beta actually measures the sensitivity of any asset with respect to the market movement. তো এই বিটাটাকে আমরা বলি CAPM beta. So you are already familiar with this model, and from here you get a constant beta. ঠিক তো? You get a constant beta. So how do you take decision on the basis of this model then?
So this beta can be tested for its statistical significance. তো প্রথমেই আমরা যেটা চেক করব সেটা হচ্ছে whether beta is equal to 0 or whether beta is not equal to 0. Now suppose তোমার beta equal to 0. Will you be interested in the asset? Beta equal to 0 মানে কি? The asset is not at all related to the market movement. তার মানে for this type of asset actually the risk is market risk is very very low. In fact it's zero, right? It is not related to the market. আরে তুমি এরকম একটা অ্যাসেট বার করে ফেলেছো where beta is equal to 0, তাহলে তো nothing like it. You can always go for this type of asset. But unfortunately, you will not be getting beta to be equal to 0. So usually beta is statistically significant. তখন তাহলে আমরা কি করি? You already know that. Then we check if beta is greater than 1, beta is equal to 1, or beta is less than 1. মানে বিটাটা হচ্ছে তোমার মার্কেট সেন্সিটিভিটি আর মার্কেট রিস্ক মেজার করার মানে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট একটা জিনিস। বাট দেয়ার আর আদার ওয়েজ অলসো। তো আমরা একেবারে বেসিক যেটা উই শ্যাল বি স্টার্টিং ফ্রম দ্যাট। সো ইফ বিটা গ্রেটার দেন 1 তার মানে কি? ইফ দ্য মার্কেট, তুমি যদি ক্যাপেমটা দেখো, ইউ জাস্ট কনসিডার দিস ইকুয়েশন 1. So if market increases by 1%, then, or if Rn minus Rf improves by 1%, then the asset return will also increase because beta greater than 1 means it's positive, right? So asset return will increase by more than 1%. So these types of assets are called what? কি বলা হয় এই অ্যাসেট গুলোকে? জানো? These are called aggressive assets. So these assets are called aggressive assets. Now these aggressive assets are in fact very very risky. কেন? এই যে দেখো, এটা দেখে তো তোমার মনে হচ্ছে যে if the market is rising by 1%, asset return is rising by more than 1%, so it's good. But when you will be talking about the risk, then it is important to consider the downside risk. Okay, so তার মানে এর উল্টোটাও তো true, right? So if the market falls by 1%, the asset return will fall by greater than 1%. তো এইটা হচ্ছে problematic, right? So when the market, during the period of crisis, when the market falls by 1%, then your asset return will fall by more than 1%. তার মানে যখন একটা স্লাইডিং মার্কেট, তখনই অ্যাসেটটা তোমাকে বেটার রিটার্ন দেবে না। So therefore, aggressive assets are always risky asset. Now come to the other extreme, where beta is less than 1. এখানে কি হবে? If the market rises by 1%, then the asset return will rise by less than 1%. তাহলে এই ধরনের যে অ্যাসেট গুলো, these are called defensive assets. These are defensive assets. So defensive assets means that they will be less dependent on the market movements. তার মানে they are less risky. Less risky বোঝা গেল কি করে? রিস্কি বোঝার জন্য সবসময় you will have to refer to a sliding market. Okay.
So therefore, when the market rises by when the market falls by 1%, then asset return will also fall, but less than 1%. So therefore, this market is or this asset is less risky. কেমন? আর এই কেসটা বিটা ইকুয়াল টু 1, তার মানে মার্কেট যদি 1% বাড়ে বা চেঞ্জ করে, অ্যাসেট রিটার্ন উইল চেঞ্জ এক্স্যাক্টলি বাই 1%. তবে চেঞ্জ ইন মার্কেট is equal to the change in asset. So these assets are very, very similar to the market. So these assets behave like market. Very similar to market. Now tell me, if you are interested in, দেখো আমরা ইউনিক রিস্কটা নিয়ে না এত বেশি, আমি তো বললাম যে we are not bothered about that, but rather we are trying to reduce the market risk. কেমন তো? So therefore suppose these are the three types of beta, then can you just tell me which asset you will be interested in? Asset with beta greater than 1, equal to 1, or less than 1? Ma'am, less than 1. Beta less than 1. Beta less than 1 because it is less risky. So when you are looking for different assets to construct your portfolio, then you will look for assets whose beta is less than 1. In fact, যদি তুমি এরকম অ্যাসেট পাও না যেখানে বিটা ইজ লেস দ্যান 0, মানে এই তিনটে কেসেই কিন্তু বিটা গ্রেটার দ্যান 0. But suppose you have an asset where beta is less than 0, will you be interested in the asset? Beta less than 0 মানে কি? মানে what is the relationship between the asset movement and the market movement? বলো, কে আনসার দেবে? It is in the opposite direction. That means if the market They are moving in the opposite. Yeah. Right. So they are moving in the opposite direction. So is that good or is that bad? Is the asset risky? During the when there is a fall in the market, then the asset will be beneficial for the portfolio because Exactly. তুমি উল্টো দিকটা কিন্তু ভাববে না, because it is a risk analysis. So we are focusing on what is happening during the risky periods. So beta less than 0 means the market and the asset are moving in the opposite direction. So in fact, the market is, the asset is having very, very low risk. In fact, it is actually protecting the investor. It is protecting the investor. So therefore, if you can find an asset with beta less than 0, then of course you can always be going for that, right? Now, later on, this CAPM was modified by Michael Jensen, who introduced the concept of an intercept in the standard CAPM model, which is given by 1. তো এই মডেলটা আমরা যখন এস্টিমেট করি, we estimate it without any intercept. However, Jensen pointed out that the model should include intercept term, which he called alpha.
Now, why this alpha is important? So, this alpha gives us some idea about the presence of speculation in the market. In what way? Dekho. Suppose alpha is equal to 0. Alpha is not statistically significant. Then you are actually back to the capping. However, if you are having alpha to be not equal to 0, then what happens? So, not equal to 0, it's statistically significant. আচ্ছা, এবার তাহলে alpha not equal to 0 মানে alpha can be greater than 0 or alpha can be less than 0. How do you interpret the case when alpha is greater than 0? Alpha greater than 0 কি হলে কি হয়? তার মানে Ri minus Rf is equal to beta into Rm minus Rf plus something positive. তাই তো? Alpha greater than 0 means Ri minus Rf is equal to beta into Rm minus Rf plus something positive. So the asset gives you more than what the market warrants. মানে মার্কেট তো তোমায় বলছে তোমার কতটা পাওয়া উচিত, মানে মার্কেট বলে দিচ্ছে তোমার Ri minus Rf টা হবে বিটা টাইমস Rm minus Rf. তো এইবার যদি আলফাটা গ্রেটার দ্যান 0 হয়, তার মানে the asset gives you more than what the market warrants. এইটা. So this is called beating the market. এবারে there are many other indicators যেগুলো ঠিক মানে পিজি লেভেলে আমরা ভাবি না, ওগুলোকে ইউজি লেভেলেই পড়ে আসা হয়। যেমন ধরো there are sharp index, trainers index, there are different leverage ratios. তো সেইগুলো আমরা পিজি লেভেলে আর প্র্যাকটিক্যালের জন্য ভাবি না, আমরা শুধু আলফাটা বলছি। তার কারণ হচ্ছে when I will be discussing the time series momentum trading strategy, then alpha will be required, সেই জন্য, আর কোনো কারণ নয়। Okay, so if alpha is greater than 0, then we say that the asset is beating the market. তার মানে মার্কেটের থেকে তুমি অ্যাসেটটাই বেশি পাচ্ছ। So that actually opens up some opportunities for speculation. কেমন? মার্কেট হলে মার্কেটে স্পেকুলেশন থাকবে, কিন্তু আলফা যদি লেস দ্যান 0 হয় তখন কি হবে? The asset is actually giving you less than what the market warrants. So asset gives you less than what the market warrants. So the asset cannot beat the market. এইখানে there will be no speculation, right? So therefore এই equationটা 2, if you estimate that, then you get alpha, which gives you some idea of speculation, and beta. And mind it, this beta is not the original CAPM beta which we see in equation 1. এই দুটো বিটা কিন্তু ডিফারেন্ট। কেমন? আচ্ছা, যদি কারোর কোনো কোয়েশ্চেন থাকে প্লিজ রেজ দ্য কোয়েশ্চেন। কেমন তো? আচ্ছা, and this alpha is actually called Jensen's alpha.
এবারে সবসময় জেনসেন সালফা আমরা ইউজ করব না, বেশিরভাগই যেটা হয় উই এস্টিমেট দ্য ক্যাপএম। প্রবলেমটা কি? ইউ সি, in CAPM we assume that the beta is constant. এবারে ফার্মা ফ্রেঞ্চ ক্যাপএমটাকে নানাভাবে মডিফাই করেছে, মোমেন্টাম ইন্ট্রোডিউস করেছে, সাইজ ফ্যাক্টর ইন্ট্রোডিউস করেছে, কিন্তু তোমরা আগে যেটা পড়েছো 802-তে, there are certain cases that leads to denial of efficient market hypothesis. তো এবারে যে বিটাটা কনস্ট্যান্ট হচ্ছে, there are certain equity market puzzles, হ্যাঁ, তো সেই ইকুইটি মার্কেট পাজল গুলো তখন দেখা যাচ্ছে যে এটা সলভ করতে পারে না। তো সেই জন্য লিটারেচার যেটা বলে, ইনফ্যাক্ট বিটা or the market risk is not at all time invariant, rather it is time varying. কেমন? So market risk is actually varying over time. Market risk will depend many different factors. কেমন? তো তাহলে এবার তুমি যদি বিটাটাকে কনস্ট্যান্ট করে ফেলো তাহলে তো খুব প্রবলেম্যাটিক। তাহলে এইবারে উই শ্যাল ট্রাই টু মেক দ্য বিটা টাইম ভ্যারিং। এবারে এইটা তুমি নানাভাবে করতে পারো। সাপোজ ইউ হ্যাভ আ টাইম সিরিজ ডেটা, এইবারে ধরো তুমি একটা ক্রাইসিস ফেস করেছো, রাইট? So this is the crisis period. This is the pre-craze. তো এই বলছে ঠিক আছে আমি কনস্ট্যান্ট বিটা ভাবছি না, বিকজ বিটা ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন দ্য নেচার অফ দ্য ইকোনমি, নেচার অফ দ্য স্টক মার্কেট, অ্যান্ড বিটা 3 ইজ দ্য পোস্ট ক্রাইসিস বিটা। আমরা তুমি আবার তিনখানা বিটা পেয়েছো। সো ইজ ইউর বিটা time varying in the true sense right now? What do you think? আমার প্রশ্নটা বুঝেছো? So you have a time series, you have faced a crisis, so accordingly you have demarcated 3 phases: pre-crisis, crisis and post-crisis. এইবারে তুমি বলছো যে ঠিক আছে বিটা is dependent on the nature of the economy. So you are calculating one beta 1 for the pre-crisis, one beta 2 for the crisis, and one beta 3 for the post-crisis. তাহলে এইবারে আমার বক্তব্যটা হচ্ছে, earlier you are getting only one beta, now you are getting 3 betas. So is your beta time varying in the true sense? কি মনে হয়? No one? বলো। If the time series data is say a daily data, then Yes, it's daily data. for every day, then for each day the beta might not change, because for a particular period of time there will be beta 1 and then beta 2. So daily it will not change. So I think it's not really time varying. No, my question is, so is the process right or is the process wrong? So is your beta time varying in the true sense, or there should be some modifications to be made? হ্যাঁ বলো, কেউ একজন কিছু বলতে চাইছো? কে বলছো বলো? উপাসনা কিছু বলছো? When I was saying that it is daily data, then my beta is not varying on a No, daily that was basis. your earlier answer. Yes. তারপরেও আমি এই কোয়েশ্চেনটা রেজ করছি।
সো তার মানে তোমার কি মনে হচ্ছে যে এই যে প্রসেস অফ ক্যালকুলেটিং 3 সেপারেট বিটাস, এইটা করলেই তুমি ঠিকঠাক ভাবে তুমি বিটাটাকে টাইম ভ্যারিং করে ফেললে, নাকি some more modification will be required? এই বিটা 1টা যে ক্যালকুলেটেড হচ্ছে, হোয়াট ইজ দ্য আন্ডারলাইং মডেল? এই কনস্ট্যান্ট বিটা ক্যাপএমটাই, রাইট? সো দিস বিটা ইজ ক্যালকুলেটেড ইউজিং দ্য constant beta CAPM. Similarly, in calculation of beta 2 and beta 3, we are using the constant beta CAPM. কিন্তু লিটারেচার কি বলছে যে constant beta is not at all a realistic assumption. In fact, this constant beta CAPM should be replaced by something else. So if you are trying to make beta to be changing over time or to be dependent over time, তাহলে কিন্তু calculation of these phase like beta will not serve our purpose. তাহলে তুমি এরকম ফেজ ওয়াইজ বিটা বার করতেই পারো, মানে if your research requires that. However, when you make the beta time varying, তখন আমরা অলটুগেদার একটা ডিফারেন্ট স্কিম আর অলটুগেদার একটা ডিফারেন্ট মডেল ইউজ করি। সো হোয়াট ইজ দ্যাট মডেল? ইউ সি, সো নাও ইউ হ্যাভ সে data on the asset and you have the data on the market. So now you know how to find out the return. তোমার variance between Ri minus Rm divided by variance of Rm. তাহলে তুমি এবার বিটাটাকে টাইম ভ্যারিং করতে চাইছো। Therefore, now we require a time varying covariance and a time varying variance. এইবার বলো, which model can we use here? You know it. Have you heard about multivariate Garch model? Yes or no? জানো, ক্লাসে পড়েছো তো VCH মডেল, বেক মডেল, এগুলো পড়েছো তো? ওকে, আমি যখন প্র্যাকটিক্যাল করাবো আমি আরেকবার বলে দেবো জেনে, কিন্তু you know already what is that. দেখো, so what happens in the multivariate Garch model? আচ্ছা, তার আগে আমাকে একবার বলো তো যে why should the financial time series data should be estimated using a Garch family model and why not OLS? মানে তুমি এই ক্যাপএমটা এস্টিমেট করবে কি করে? OLS দিয়ে এস্টিমেট করবে? OLS দিয়ে এটা কিন্তু এস্টিমেট করা যায় না। কেন? Because if you consider the stylized fact of the time series, then what are the stylized facts? Stylized fact মানে কি? If you consider different financial time series, then these are the common characteristic features. So number one is that the series will be skew, kurtosis not equal to 3, and it will be non-normal. মানে বুঝতে পারছো, যখন আমি তোমাদের ব্ল্যাক অ্যান্ড শোলস পড়িয়েছিলাম তখন আমি কি বলেছিলাম যে
we always assume that the return series is normal. However, actually, the financial market, financial data, the return series, these are not normal. Normality assumption টা তোমায় drop করতে হবে. So if you drop the normality assumption, তাহলে কিন্তু different models will be at stake, right? So the series will be skew, kurtosis not equal to 3. So in most of the cases, kurtosis will be greater than 3 and non-normal. তাহলে এই সিরিজটার ক্যারেক্টারিস্টিক ফিচারটা কি জানো তো? সো ইট উইল বি হ্যাভিং ফ্যাট টেল। যখন ম্যান্ডেলব্রট পড়িয়েছিল তখন আমি বলেছিলাম যে দেয়ার উইল বি ফ্যাটার টেলস, মানে তোমার ডিস্ট্রিবিউশনটা এরকম না হয়ে, মানে রাদার এই টেলটা, মানে ইট উইল বি মাচ মাচ fatter. So if the tails are fat, then what is the implication of that? Tails fat means তুমি টেলের দিকে কি টাইপ অফ ইভেন্ট পাচ্ছ, যেগুলো মোর এক্সট্রিম ইভেন্টস। তাহলে ইফ ইউ কনসিডার আ নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন, দেন এক্সট্রিম ইভেন্টস আর নট দ্যাট ইম্পর্টেন্ট, রাইট? এই জন্য টেলগুলো কিন্তু ফ্যাট নয়। কিন্তু যেটা ম্যান্ডেলব্রট পরে বলেছেন যে ইফ ইউ অ্যাজিউম দ্যাট দ্য রিটার্ন ডিস্ট্রিবিউশন ইজ নর্মাল, তাহলে কি হচ্ছে? You are actually ruling out those cases of extreme events. কেমন তো? কিন্তু তাহলে এক্সট্রিম ইভেন্ট গুলোই তো ক্রাইসিস। তাহলে তুমি নর্মাল ডিস্ট্রিবিউশন অ্যাজিউম করে নিলে you will be actually losing all these extreme events including the crisis. So that means in the financial market, volatility is not the only type of risk. So volatility is definitely the most important type of risk, which is measured by what? Measured by standard deviation or the variance. So this is not the only kind of risk. There will be tail risks also. Tail risks. Tail risk টা কেন originate করছে? Because there will be extreme events, and during these events, the risk will be much, much higher than what is suggested by standard deviation or the variance. সেই জন্য tail risks are very, very important, and these are measured by the higher order moments. কেমন? তো সেই জন্যে আমরা শুধু আমাদের ক্লাসে শুধু এসডি বা ভেরিয়েন্স পড়বো না, আমরা টেল রিস্কটাও পড়বো, বিকজ টেল রিস্কস আর এমবেডেড ইন দ্য ফাইন্যান্সিয়াল টাইম সিরিজ অ্যাজ গিভেন বাই ইটস স্টাইলাইজড ফ্যাক্ট। এটা হলো প্রথমটা। সেকেন্ডলি হচ্ছে দেয়ার উইল বি ভোলাটিলিটি ক্লাস্টারিং অর ভোলাটিলিটি পুলিং। Volatility clustering or volatility pooling. What is meant by that? So periods of high volatility will be followed by periods of high volatility. ধরো তুমি ভীষণ ভোলাটাইল পাচ্ছ, হ্যাঁ, so it will be like this, and periods of low volatility will be followed by periods of low volatility. তারপর আবার ধরো এরকম একটা ভীষণ ভোলাটিলিটি হলো, আবার একটা এরকম small volatility period, low volatility period. So volatility now will depend on the past volatility, তাই তো? এই পিরিয়ডটায় হাই ভোলাটিলিটি ইজ ফলোড বাই হাই ভোলাটিলিটি, তার মানে টুডেজ ভোলাটিলিটি ইজ ডিপেন্ডিং অন দ্য পাস্ট ভোলাটিলিটি। এখানেও তাই, today's low volatility is actually explained by yesterday's low volatility.
তার মানে কোনো একটা পার্টিকুলার পিরিয়ড অফ টাইমে ভোলাটিলিটি ইজ অ্যাকচুয়ালি ইনফ্লুয়েন্সড বাই দ্য পাস্ট ভোলাটিলিটি। সো দেয়ারফোর এইরকম টাইপ অফ সিচুয়েশন যদি হয়, then the Garch family models can better serve our purpose. এমন তো? তো সেই জন্যে for the financial time series, it is actually advisable not to use the OLS. Rather, you can go for Garch models or other types of models that can capture this type of stylized facts in the data. Not only that, there is another type of stylized fact. Most of the series will be having memory. So this memory may be short memory, so that what is happening now will be depending on the recent past. মানে ধরো আজকে একটা ট্যারিফ রিলেটেড কোনো একটা কিছু অ্যানাউন্সমেন্ট হয়েছে, তো ইমিডিয়েটলি আজকে বিকেল থেকে স্টক মার্কেট ক্র্যাশ করতে শুরু করলো। সো দ্যাট ইজ আ শর্ট মেমোরি। বা কালকে হলো, পরশুদিন হলো। But this memory can also be a long memory. Okay. So if it is a long memory, then what is happening today will depend on distant past. Okay, distant past, how far it is not clear, in fact. তো এই লং মেমোরি থাকলে যেটা হয়, তার মানে দেখো, when you are trying to set up a model, then it would be really difficult to find out what should be the factors determining current price movement, because there is a memory. তুমি তো জানো না যে পাস্টে what are the factors, what factors were there that are now affecting the prices. So you never know the entire model. So if you have a long memory, then it is very, very difficult to predict the price movements. In fact, এই জায়গাটা থেকে এই chaos-এর theory একটা develop করে, but I'll not be discussing that theory in the class because মানে আমাদের অতটা সময়ও হবে না, so that we can move over to the chaos theory. আর এটা একটু অ্যাডভান্স তো বটেই, তো সেই জন্য I'll not be going into that, but if somebody is interested, তাহলে সেটা মানে তাদের জন্য আমি বলে দিতে পারি, বাট এটা আমি করব না। ওকে, সো সিন্স দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট স্টাইলাইজড ফ্যাক্টস, সো they are better estimated by different Garch family models. তো এইবারে তাহলে আমাদের কাছে কি আছে? You have asset return and you have a market return. এইবারে তুমি বার করতে চাইছো বিটা, which is covariance RIRM by variance of RM. আচ্ছা, এবারে আরেকটা জিনিস, if you could recall, when will you be using a multivariate Garch? Usually আমরা কি করি Garch মডেলে? You have a mean equation, you have a variance equation. So এবারে mean equationটাকে তুমি যেটা এস্টিমেট করতে চাইছো, so you just specify the mean equation করে তুমি বার করছো। কিন্তু when will you be using multivariate Garch model? মানে তুমি তো এখান থেকে ধরো তুমি মিন ইকুয়েশনটাতে ক্যাপএমটা দিয়ে দিলে RI minus RF is equal to beta times RM minus RF দিয়ে দিলে, তো এবার দিয়ে তুমি এস্টিমেট করলে তুমি এটা তোমার মিন ইকুয়েশনটা আর ভেরিয়েন্স ইকুয়েশনটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি তুমি যে বলে দিলে, সো ইউ গেট আ কনস্ট্যান্ট বিটা ওয়ান্স এগেন। তার মানে তুমি যদি বাইভেরিয়েট Garch রান করো, তাহলে কিন্তু you are getting a constant beta. At the same time, you are assuming that
Ri minus Rf is depending on Rm minus Rf. But that is not at all the case. কি হয় জানো? While assets are depending on the market, markets are also depending on the asset. So while markets are influencing the assets, assets are also influencing the market. মানে তোমার মার্কেটে কিছু যদি একটা হয়, then it will say affect the IT stocks. But the reverse is also true. If something bad happens to the IT sector, then it will also affect the market. তার মানে এই দুটো অ্যাকচুয়ালি কিন্তু দে আর interdependent system. So you just cannot say that asset is Y and market is X, or market is X and asset is Y. এইটা কিন্তু বলা যাবে না. So if this cannot be stated, then you cannot use the univariate Garch models. So therefore you will have to have a multivariate Garch model. So what happens in the multivariate Garch model? You know that already. We estimate the variance covariance matrix. Of course, there will be the mean equation. You are estimating the variance covariance matrix. And depending on the different assumptions, restrictions that you put, you can have the VCH model, or you can have the DKK model, or you can have the DCCMV Garch. So these are the different specifications. So what you do here, you estimate the variance covariance matrix. তাহলে এইখান থেকে তুমি কি জিনিস পাবে? You will have a dynamic variance series, actually dynamic variance series for each variable. So here you have two variables, the asset and the market. So you will get variance of asset. আমি asset বলছি কিন্তু actually it is variance of Ri minus Rf and variance of market. এবার তুমি এটা কিন্তু মানে different number of assets তুমি ভাবো, তাতে তুমি প্রত্যেকটা সিরিজের জন্য ভেরিয়েন্স বার করলে। What else will you be getting? You will be getting the covariance between all the pairs. So এখানে তোমার একটাই পেয়ার আছে, so you will be getting the covariance between market and the asset. Now this is also dynamic. ঠিক আছে, তাহলে এইবারে তুমি এই ডাইনামিক অ্যাসেট ডাইনামিক যে ভেরিয়েন্স অ্যান্ড কোভেরিয়েন্স পেলে, তো সেইটাকে তাহলে তুমি ইউজ করো ইন অর্ডার টু গেট দ্য বিটা। এবারে নাও ইউর বিটা ইজ ট্রুলি ডাইনামিক। আমরা দেখাবো তুমি এবার এই বিটাটাকে প্লট করতে পারো। সো দিস বিটা ইজ কল্ড টাইম ভ্যারিং বিটা. So this is no longer a constant beta. So this is a time varying beta. So now you can plot the time varying beta against the time. So this is the benchmark value 1. Suppose it is fluctuating like this. And then accordingly you can take your decision. Okay, just wait for some time because yeah, so now it's there. So the beta will be fluctuating over time. So now you can analyze how does beta change over time, what are the factors that can affect the beta, and there are many other ways in which you can do your research. Okay.
So that is how you find out the market risk, dynamic market risk. In our classes, we shall definitely be talking about the dynamic market risk. তো একবারটি একটু দেখে নাও, since it's online class. So do you have any other query? You just check. So when you are estimating the multivariate Gauge model, in the multivariate Gauge model, we estimate the variance covariance matrix. So if you estimate the variance covariance matrix, then from there you will be getting the dynamic variance series. আমরা এটাকে ঠিক dynamic variance বলি না, we use a different name which is called the conditional variance, conditioned on the past values of the volatility as well as past news impact. So when you estimate, what will be your output? So you can extract the conditional variance series for all the variables that are part of your system. So here you have two assets, one is the, or rather two variables, one is the asset, other is the market. So you extract the dynamic variance or the conditional variance by estimating the model. And along with the variance, you can extract the covariance series that will also be conditional, so that now using the dynamic variance and the dynamic covariance, you can find out the dynamic beta. ঠিক আছে? Okay. Now see, from this type of multivariate gauge, তোমার কাছে কি কি রয়েছে? You have the data on variance as well as you have the data on covariance. So from here you can find out the conditional correlation. Now using this conditional correlation, আবার অনেক সময় কন্ডিশনাল কোরিলেশনটা না মানে দিয়েই দেয়, তুমি যদি সফটওয়্যারে বলে দাও তখন ও নিজেই দিয়ে দেবে, আদারওয়াইজ তুমি নিজে ক্যালকুলেট করে নিতে পারো, ইট ইজ নট অ্যান ইস্যু। সো অন দ্য বেসিস অফ দিস কন্ডিশনাল কোরিলেশন, তার মানে কন্ডিশনাল কোরিলেশনটা কি দেখাবে? সো ইট উইল শো হাউ দ্য কোরিলেশনস আর মুভিং ওভার টাইম। আচ্ছা, সো ডিপেন্ডিং অন how the correlation is behaving over time, we can classify the different assets into three categories. One is diversifier, secondly hedge, and thirdly safe haven. So these are the three types of asset. So এবার তুমি যখন ডাইভার্সিফায়ার, হেজ বা সেফ হাভেন ভাববে, তখন you should have two assets I and J. Now suppose আমি যেটাকে বলছি it's market, কেমন? So suppose you have two assets I and the market. Now you are calculating the conditional correlation. So if the CCOR is positive, mostly positive, এবার এইটাকে অনেক সময় CCOR গ্রেটার দ্যান 0, গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0 বলে, সেটাও আমি বলবো কখন বলে। গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু 0, then it is called a diversifier.
সো ডাইভার্সিফায়ার মিনস যে এখন দেখো তুমি এই কন্ডিশনাল কোরিলেশনটাও ইউজ করতে পারো বা তুমি কনস্ট্যান্ট কোরিলেশন ইউজ করে ইউ জাস্ট ফাইন্ড আউট দ্য কনস্ট্যান্ট কোরিলেশন, and if the constant correlation is positive then the asset is diversifier. So what is meant by a diversifier? So correlation positive means both the assets will be moving in the same direction. So when the market is rising, the asset is rising. When the market is falling, the asset is falling. কেমন? তাহলে যখন strictly greater than 0, then it's a strong diversifier. আর equal to 0 হলে it's weak diversifier. মানে ইকুয়াল টু জিরোটা ওই জন্যই ইউজ করা হয় না, কারণ আমি এক্ষুনি বলবো দেখো ইকুয়াল টু জিরো হলে সেটাকে আবার উইক হেজও বলে। তো সেই জন্য ইকুয়াল টু জিরোটাকে আমরা খুব বেশি মানে আমরা এই ডেফিনিশনের মধ্যে ঢোকাতে চাই না। সো ডাইভার্সিফায়ার মিনস দ্য অ্যাসেটস আর মুভিং ইন দ্য সেম ডিরেকশন। হেজ ইজ জাস্ট দ্য অপোজিট। সো CCOR will be less than 0, less than or equal to 0. So the asset and the market is moving in the opposite direction. When the market rises, asset falls. Asset rise, market falls, asset rises. I বোধ হয় একই জিনিস দুবার বললাম, আচ্ছা আরেকবার বলি। So when the market rises, asset falls, and when the market falls, asset rises. So they are moving in the opposite direction. Therefore, risk-averse investors will definitely be interested in the hedge assets. And safe haven is completely different. Safe haven will act as hedge during crisis. So during crisis, its conditional correlation or whatever constant correlation will be negative. So that means it is protecting the investors. In what way? During crisis, the market is falling. So as the market falls, then the return from the safe haven will actually rise. Why? Because conditional correlation or the simple correlation is negative. So that means safe havens or safe havens will be protecting the investors against the all kinds of panic and the crashes. But that does not mean that the safe haven, so safe havens will be acting as hedge during crisis. However, they can act like diversifier in the remaining period. And when it is a no crisis period, correlation may be positive, so that there are কিছুটা diversifier, but when the crisis arises, then they are safe haven. আবার হতে পারে কি দেখো, for the entire period they can be hedge. তাহলে সবসময় কোরিলেশনটা নেগেটিভ, ঠিক আছে? তো এইটা হচ্ছে 3 types of classifications. So safe haven, it is actually a very very special type of characteristic features. সবাই কিন্তু safe haven হয় না। Mostly the precious metals, they have their safe haven property. In fact, safe haven propertyটা কিন্তু over time change করতে করতে যায়. So one asset may be safe haven for a particular period of a particular crisis, but it may not be safe haven for some other period of crisis. হতেই পারে এটা। তো সেই জন্য safe haven characteristic is very very volatile, it changes over time, right? Okay. Gold particularly safe haven, কিন্তু এখন আবার গোল্ডের safe haven property নিয়ে there are certain disputes. Silver, in more recent time, copper, which is actually an industrial metal. So copper is now
ইমার্জিং লাইক আ নিউ সেফ হাভেন। তো এরকম ওভার টাইম চেঞ্জ করতে করতে যায়। So therefore, when we shall be doing the crisis analysis, we shall try to classify the assets also. So in this process, we can calculate the hedging effectiveness of assets also. ঠিক আছে? হেজিং এফেক্টিভনেস, এইটার ফর্মুলাটা আমি আজ ডিসকাস করব না, এটা খুব সহজ আর কি। মানে once you can estimate the conditional variance and the conditional covariance, you can find out the hedging effectiveness. এটা আমি যখন ক্লাসে করাবো তখন আমি বলে দেব। আচ্ছা, তো এইবারে দেখো, when we talk about the risk, then not only that the risk is time varying, but it changes regime. Which is more problematic, right? So there will be a volatility regime switch. So risk, দেখো রিস্কটা ওভার টাইম চেঞ্জ করছে, এটা এক ধরনের জিনিস। But what I am now claiming is risk will be, or rather a series will be continuously changing its regime. Suppose it starts from a high volatility regime, then it can shift to a low volatility regime, or starting from a low volatility regime, it can shift to a high volatility regime. So this is even more difficult. মানে দেখো, তুমি একটা রিস্ক অ্যানালিসিস করলে, করে তুমি বিটা বার করলে, ইউ চেক দ্যাট বিটা ইজ লেস দ্যান 1, so consistently it is less than 1, even when the crisis is there it is less than 1, এইসব দেখবার পরে দেখলে যে ওকে ইট মে বি দ্য হেজ, or at least ডাইভার্সিফায়ার হলেও কোরিলেশন ইজ ভেরি লো। কারণ দেখো ডাইভার্সিফায়ার হলে, এটা আমার একটু বলে দেওয়া উচিত ছিল, ডাইভার্সিফায়ার মিনস দ্য কোরিলেশন ইজ পজিটিভ। এবারে ধরো তুমি হেজ পেলেই না, সাপোজ ইউ হ্যাভ 3 assets I, J and K, এর তুমি প্রত্যেকটার সঙ্গে ইউ আর ক্যালকুলেটিং দ্য কোরিলেশন উইথ দ্য মার্কেট। এবার নাও ইউ ফাইন্ড দ্যাট অল দ্য কোরিলেশনস আর পজিটিভ। এবার তোমাকে একটাই অ্যাসেট নিতে হবে, ইন ইওর পোর্টফোলিও আরো অ্যাসেট আছে সেম, সো ইউ আর চুজিং অনলি ওয়ান অ্যাসেট। হুইচ অ্যাসেট ইউ উইল বি চুজিং? কোরিলেশনটা সবচেয়ে লো, তাই তো? আর যদি তোমার হেজটা, তাহলে তুমি তিনটাকেই হেজ পেলে, সো কোরিলেশনস আর নেগেটিভ, তাহলে তুমি কোন অ্যাসেটটা নেবে? ওয়্যার দ্য কোরিলেশন ইজ মোস্ট নেগেটিভ। তাহলে ইন দ্যাট প্রসেস ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি রিডিউস দ্য রিস্ক। কেমন? আচ্ছা, এইবারে তুমি হয়তো এত কিছু পেয়েছো, পাওয়ার পরে এইবারে তুমি যেটা দেখো, মানে তুমি কিন্তু এখনো খুব স্যাঙ্গুইন হতে পারোনি যে ওয়েদার your risk is just changing in the simple way over the different days, or it is changing in a more complicated way, that is whether there is regime switching. তাহলে কিন্তু মানে risk is bad, but a volatile risk is worse. মানে risk itself is volatile, রিস্কটা হচ্ছে একটা টাইপ অফ ভোলাটিলিটি। এবারে তুমি জানো যে ঠিক আছে এইটা আমার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশন, তো দ্যাট ইজ দ্য ভোলাটিলিটি। এবার স্ট্যান্ডার্ড ডিভিয়েশনটাই যদি আবার খুব ভোলাটাইল হয়ে যায়, ইউ সি, তো তাহলে দেয়ার উইল বি মোর ইস্যুস। সো এক্স্যাক্টলি দ্যাট ইজ ক্যাপচার্ড থ্রু দ্য রেজিম সুইচিং মডেলস।
So there are different types of regime switching models. So we shall start with the Markov regime switching model. আমাদের হাতে আর খুব একটা মার্কভ ছাড়া অন্য কিছু করার আজকে সময় নেই আর কি। So Markov regime switching model. So here what we see that there are different regimes. So this entire time series is divided into different regimes. Acha, to start with, let us assume that there are two regimes. One is a regime of high volatility and other is a regime of low volatility. Therefore, you are defining a variable y. এবারে y-টা is depending on some variables like alpha, beta x plus gamma z. এবারে এই রিলেশনশিপটা is valid over these different regimes. কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক এতটাও সহজ নয়। এই যে আমি বলছি যে হাই ভোলাটিলিটি আর লো ভোলাটিলিটি, whose volatility is this? It is the volatility of the y variable. কেমন? So তার মানে y ভেরিয়েবলটা এমন ভাবে মুভ করছে ওভার টাইম. So there are certain regimes where it is highly volatile and there are certain regimes where it is very very low volatile. তো এবারে এই y-টা এই ডিফারেন্ট ভোলাটিলিটি রেজিমের মধ্যে ট্রান্সমিটেড হচ্ছে, মুভ করছে, and it depends on some variables x as well as some variables z. Now interestingly, some of the explanatory variables may also be regime switching and some of the variables may not be regime switching. মানে ধরো আমি যদি বলি যে x গুলো these are regime dependent or regime switching and the z variables are regime independent. মানে দেখো আস্তে আস্তে কিন্তু ব্যাপারটা আরো বেশি কমপ্লিকেটেড হয়ে যাচ্ছে, তাই না? সো আগে আমরা কি বলছিলাম যে y is depending on x, রাইট? আমরা y এর কোনো ভোলাটিলিটি রেজিমই ভাবিনি। এবারে y-টা সাংঘাতিকভাবে ভ্যারি করছে, আর তার সঙ্গে সঙ্গে তার মানে এই রিলেশনশিপটাও কিন্তু ইট উইল বি ভ্যারিং ওভার ডিফারেন্ট রেজিমস। তার মানে যদি দুটো রেজিম হয়, so you will be having two equations for two regimes. So in regime 1 তুমি যদি এরকম ভাবো y not y এইরকম y is equal to alpha 1 plus beta 1 x plus gamma z, because gammas are not regime independent. Similarly for পরেরটার জন্য y2 is equal to alpha 2 plus beta 2x plus gamma z. তো আমরা এখানে দুটো ভেবেছি, তো এরকম তুমি আরো বেশি বেশি সিরিজ ভাবতে, আরো বেশি বেশি রেজিম ভাবতে পারো। So one is high volatility, other is low volatility. Now see, এবারে suppose y starts from a high volatility regime. So starting from it, it can stay in the high volatility regime or it can move to the low volatility regime. So if it stays in the high volatility regime, then we say that it is persistent. Now, আরেকটাও হতে পারে, suppose it starts from low. So starting from low, it can remain in low, that is persistent.
or it can move to high. তার মানে তুমি কতগুলো স্টেট পাচ্ছ? 4টে স্টেট পাচ্ছ, হাই টু হাই, হাই টু লো, লো টু হাই, লো টু লো। ঠিক আছে, তার মানে দুটো স্টেট হচ্ছে পারসিস্টেন্ট, দুটো স্টেট পারসিস্টেন্ট নয়। সো হাই টু হাই ইজ পারসিস্টেন্ট, low to low is persistent. Now, if you consider a persistent state, then that is not good for dynamic portfolio construction. তার কারণ কি? Dynamic portfolio মানে over time you are just changing the members of the portfolio or you are changing the weights of the portfolio. এবার persistent হলে তুমি dynamic portfolio construct করতে পারবে না, so it is not possible. So therefore, persistence is not a good thing to start with. বুঝেছো এই পর্যন্ত? Because if it is persistent, you cannot go for dynamic portfolio optimization. But just by looking at these 4 stages, is persistence always bad? Is persistence always bad? The answer is no. Why? Because you see, high to high is persistence, that is bad. But low to low is not bad. So the series was in a low volatility regime and it is remaining there. So it's good actually, right? So persistence is not always a bad thing. Got the point? Even though there is no persistence, then you have 2 states. Either it moves from high to low or it moves from low to high. Which one is good and which one is bad? Moving from high to low is good. তুমি ভোলাটিলিটি বেশি দিয়ে শুরু করেছিলে, but now you are shifting towards low volatility, so that's good. But low to high is bad for a risk averse investor also. তো এইটা তো বোঝা গেল। সো দেয়ার আর 4 স্টেজেস। এবারে তুমি বুঝবে কি করে যে কোন স্টেটটা কতক্ষণ পারসিস্ট করবে বা which state is more likely? In fact, the Markov switching model will give you probability of each state, probability of remaining in each state. So it will give you probability for HH, suppose that is P1, এবার H2 low, that is P2. আচ্ছা, তাহলে P1 plus P2 should be equal to 1. তুমি হাই থেকে শুরু করে either you are remaining in high or you are moving to low. So P1 plus P2 should be equal to 1. Or you have low to high, P3, or low to low, that is P4. So P3 plus P4 is equal to 1. তাহলে এইবারে তুমি অ্যাসেটটাকে নেবে কি নেবে না তোমার পোর্টফোলিওতে, সেটা কোন প্রবাবিলিটির উপর ডিপেন্ড করবে? সো P1 should be low, high to low, তাই তো? P2 should be high, because starting from high you are moving to low. Low to high should be low and low to low must be high. এবার তুমি এস্টিমেট করো ডিফারেন্ট অ্যাসেটের জন্য, করে তারপরে you just calculate these probabilities and then you take the decision. কেমন? তো এইবারে আমরা যখন এই মডেলটা এস্টিমেট করব, তখন আমি দেখাবো যে ইনফ্যাক্ট ফর ইচ ডে you can find out probability of remaining in the
হাই স্টেট রেজিম। আমার পেনটার চার্জ ফুরিয়ে আসছে। প্রবাবিলিটি অফ রিমেনিং ইন হাই স্টেট, হাই স্টেট মিনস হাই ভোলাটিলিটি আর কি, ইন হাই স্টেট। এটা পি তো, এবার টাইম, হ্যাঁ এবার দেখলে তোমার এটা ক্রাইসিসের সময় এটা 1, হ্যাঁ তোমার ভোলাটিলিটিটা এই প্রবাবিলিটিটা এরম ভাবে মুভ করে। ধরো this is actually a high volatility, this is actually a crisis regime। তাহলে ক্রাইসিসের সময় probability of remaining in the high volatility state is very high, almost 1। তাহলে এরকম ভাবে দেখে দেখে তোমার এইগুলো তো কনস্ট্যান্ট প্রবাবিলিটিস, ট্রানজিশন প্রবাবিলিটিস বলে এগুলোকে, ট্রানজিশন প্রবাবিলিটিস। আর এইটা তোমাকে দেখাবে একদম ডাইনামিক প্রবাবিলিটি অফ রিমেনিং ইন আ পার্টিকুলার স্টেট। তুমি যেমন হাই স্টেট পাচ্ছ, এর ঠিক রিভার্সটাই হচ্ছে লো স্টেট, লো ভোলাটিলিটি স্টেট। So now in that way you can compare different assets and accordingly you can keep that in your portfolio। কেমন? তো এইটা হচ্ছে one way of explaining your risk or the volatility। কিন্তু একটা প্রবলেম আছে, সেটা হচ্ছে এই যে ভোলাটিলিটি রেজিম গুলো, as I just discussed, these are the volatilities of Y। এইবারে আমরা অনেক সময় কি দেখতে চাই, যে if the market is in stress then what happens to the different variables, right? কিন্তু সেইটা কিন্তু এই মডেলটা নয়। In this model the regimes are not the regimes of X variables or any other variable, so pure and simple it is the regime for the Y variable। এবার তোমার যদি মনে হয় যে ঠিক আছে আমি আমি Y এরই রেজিমটা ভাববো, if that is your research question then Markov switching model is perfect। Instead of having 2 volatility periods you can go for 3 volatility periods, so accordingly তোমাকে ওগুলোকে explain করতে হবে। Instead of high and low you can have high, medium, low and so on। কিন্তু যদি তোমার মনে হয় যে what is the relationship between Y and X when X changes its regime or when some other variable changes, say Z changes its regime, then this is not the appropriate model। কেমন? তো আমরা সেইটা তাহলে আবার আরেকটু পরে করব। এই পর্যন্ত আজকে আমি করছি, কারণ একদিনে আবার খুব বেশি, আজকে অনেকটাই শিখেছো। তো আবার আস্তে আস্তে যখন আমি করব, আমি দেখি যদি মানডেতে ইফ আই ক্যান, আমি যদি একটা পিরিয়ডের মধ্যে ইফ আই ক্যান কমপ্লিট দ্য টাইম সিরিজ মোমেন্টাম ট্রেডিং, তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসটা থেকে I'll just try to focus on this risk analysis। But one thing, when you will be coming to the class on Monday, তাহলে প্লিজ একটু দেখে আসবে what I have discussed today। তাহলে আমি নেক্সট মানডেতে কিন্তু আর এইটা নিয়ে আর ডিসকাশনটা করব না, I'll then straight go into the application part। ঠিক আছে? দেখো as such এটার কোনো কিন্তু রেফারেন্স নেই, ইউ ক্যান রেফার টু আ বুক যেটার নাম হচ্ছে ইকোনোমেট্রিক্স ফর ফাইন্যান্স বাই ক্রিস ব্রুকস। ইকোনোমেট্রিক্স ফর ফাইন্যান্স, এই বইটা আছে লাইব্রেরিতে, কিন্তু এই বইটার একটাই ব্যাপার, এটা ইভিউজ দিয়ে শেখায়। দেখো মানে ইভিউজ বা আর বা পাইথন
কোনোটাই যে খুব অসুবিধাজনক ব্যাপার এরকম নয়, কিন্তু আমি ইভিউজ থেকে একটু শিফট করে যাব এবার। তার একটা মেজর কারণ হচ্ছে, অলদো ইভিউজ is a very good user friendly software, but in some cases ধরো তুমি কোনো পাবলিকেশনের জন্য দিলে ওরা অনেক সময় ইভিউজ রেজাল্টস অ্যাকসেপ্ট করতে চায় না, because there are some issues with reviews, although it's very very user friendly and almost all things will be there, but at the same time reviews is you will have to buy reviews, it's not free. তো তাহলে আমরা সেটাই করব যে আমরা একটু তাহলে অন্য সফটওয়্যার ইউজ করে এগুলো করার চেষ্টা করব। ওকে, সো আই উইল স্টপ হিয়ার টুডে। একবার পড়ে দেখো। আমি এটা রেকর্ড করছিলাম, আমি দেখে নিচ্ছি যে এটা রেকর্ড হয়েছে কিনা। আদারওয়াইজ প্রবাবলি ইউ হ্যাভ টেকেন দ্য নোটস, so you just go through it. If you face any kind of problem, then please let me know. হয়েছে? তাহলে ঠিক আছে, আজকে তাহলে যদি কোয়েশ্চেন থাকে করতে পারো, or otherwise I'll leave. বলো, বুঝতে পেরেছো? মানে আমি কিন্তু তোমাকে যে খুব বেশি অঙ্ক করাবো বা ডেরিভেশন করাবো এরকম কিন্তু নয়। I'll give you the intuition and why you are using this model, right? সেইটা। হ্যাঁ বলো। হ্যাঁ মানে সেটা তো অনেকটা বড় জিনিস, তুমি কতটা বুঝতে পেরেছো বলো? All the probabilities P1, P2, P3, P4 are transition probabilities. They are called transition probabilities because that give you the probability with which a variable will be shifting the regime. এবারে তোমার কোয়েশ্চেনটা এক্স্যাক্টলি কি বলো? মানে what are transition probabilities, তাই তো? These probabilities P1, P2, P3, P4, these are called transition probabilities because they give you the probability of shifting regime. And starting from any regime I, what is the probability of staying in I or moving towards J? এইটা। ঠিক আছে, তাহলে অন্যদের বাকি আর কিছু কোয়েশ্চেনস আছে? না থাকলে তাহলে আমি আজকে করি, লিভ করি। আর অন্য রেজিম সুইচিং মডেলগুলো আমি আবার মানে ইন ডিউ কোর্স আমি তোমাদের ডিসকাস করতে করতে যাব। মানে আমাদের লাগবে কিন্তু ইনফ্যাক্ট এই মাল্টিভেরিয়েট গার্চ মডেলটা। আমি যে এটা করাবো সেটা এমনি গার্চ মডেল তো খুব একটা লাগবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি একবার কনস্ট্যান্ট বিটাটা বার করা দেখিয়ে দেব, দিয়ে দেন আইল মুভ অন টু দ্য মাল্টিভেরিয়েট গার্চ। তাহলে এইটা একটু দেখে আসবে যে হাউ টু estimate the univariate gauge, bivariate gauge and the multivariate gauge। ঠিক আছে, বলো কেউ কিছু বলছো কি? ওকে দেন, তাহলে আমি করি, আমি এবার লিভ করি। Thank you, ma'am. হ্যাঁ ওকে, Thank you, ma'am. বাই বাই বাই। Thank you, ma'am.